ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు చిట్టి తల్లి వంటలు. ఫ్రెండ్స్, మీరు బాగున్నారా? నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను. ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు చిట్టి తల్లి వంటలు. సో ఈ రోజు మనం ఎగ్ నూడిల్స్ చేయబోతున్నాం. ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ గో టు ద వీడియో. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మేము ఏ వీడియో చేసినా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. లెట్స్ గో టు ద వీడియో. ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. Noodles, two onions, allam velulli, lemon, పచ్చిమిర్చి, 3 eggs, కొత్తిమీర, చిల్లీ సాస్, సోయా సాస్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకొని వాటర్ని కొద్దిసేపు వేడి కానిచ్చుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ వాటర్లో 1 స్పూన్ ఆయిల్, 1 స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుందాం. ఆయిల్, 1 స్పూన్ సాల్ట్. ఇలా చేయడం వల్ల మనకు న్యూడిల్స్ అంటుకోకుండా ఉంటాయి. ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఆయిల్ వేయటం వలన. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం కట్ చేసి పెట్టుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, వాటర్ అయితే ఎసరు వచ్చింది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే న్యూడిల్స్ని వాటర్లో వేసేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, వేసేసాను. ఫ్రెండ్స్, వీటిని కొంచెం ఉడకనిచ్చుకుందాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అన్నీ సన్నగా కట్ చేసేసుకున్నాను. న్యూడిల్స్ కూడా ఉడికిపోతున్నాయి. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా కొంచెం ఉడకాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం న్యూడిల్స్ ఉడికిపోయాయేమో చూసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన న్యూడిల్స్ అయితే ఉడికిపోయాయి. ఇప్పుడు ఈ న్యూడిల్స్లో ఉన్న వాటర్స్ అన్నీ మనము తీసేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, న్యూడిల్స్ వాటర్ మొత్తం నేను వంపేసుకున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఒక కళాయి పెట్టుకొని దీంట్లో మనం ఆయిల్ వేసుకున్నాం. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇందాక కట్ చేసుకున్న అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చిలు వేసేసుకున్నాం. వీటిని ఎర్రగా వేపుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, నాకు చాలా ఇష్టం ఎగ్ నూడిల్స్ అంటే. మ్యాగీ కూడా అంటే చాలా ఇష్టం. మ్యాగీ అంటే ఎగ్ నూడిల్స్ నేను ఎక్కువ తినను. మ్యాగీ దీంట్లో మనం ఎగ్స్ వేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఎగ్ అయితే నేను వేసేసుకున్నాను. ఫ్రెండ్స్,
ఇప్పుడు ఈ ఎగ్ని ఎర్రగా మనం వేపుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఎగ్స్ వేగిపోయాయి ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో మనం ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం మిక్స్ చేసుకుందాం. దీనిలో మనం పెప్పర్ పౌడర్ కూడా వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. మనం మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీంట్లో మనము నూడిల్స్ వేసేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. నేను నూడిల్స్ అయితే వేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో మనం సోయా సాస్, చిల్లీ సాస్ అయితే వేసుకుందాం. 1 స్పూన్ సోయా సాస్, 1 స్పూన్ చిల్లీ సాస్, నూడిల్స్ పచ్చి వాసన రాకుండా మనం బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుతూ బాగా ఇలా కలుపుకుంటూ బాగా వేపుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన నూడిల్స్ అయితే అయిపోయాయి. చూడండి ఎంత పొడి పొడిగా ఉందో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో అయితే మనం కొత్తిమీర వేసుకుందాం. కొన్ని దీంట్లో మనం ఆనియన్స్ వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం కలుపుకొని స్టవ్ బంద్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన ఎగ్ నూడిల్స్ రెడీ. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగున్నాయో. స్మెల్ చూడండి, సూపర్ అదిరిపోతుంది. నాకైతే సూపర్ నచ్చేసింది, తినాలనిపిస్తుంది, అంత టేస్టీగా ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో మనం లెమన్ రసాన్ని పిండుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను లెమన్ అయితే వేసేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరు మాత్రం లెమన్ స్టవ్ బంద్ చేసే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన యమ్మీ నూడిల్స్ రెడీ అయిపోయాయి. లెట్స్ గో టు ద టేస్ట్. యమ్మీ ఫ్రెండ్స్, సూపర్గా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ చిట్టి తల్లి.